MANSI, or the Maternal and Newborn Survival Initiative, a public health program of the American India Foundation. Since 2009, it has helped over 2.3 million children and mothers across 4 states in India. AIF has been our partner for many years, and we felt that they were part of our learning journey, and we have always felt that they contributed to India in the most efficient way. And when we were asked to do the advocacy work, it was really something new for us as a foundation, but we really wanted to understand where AIF was coming from, because it's very important to connect government, local agencies, and national agencies to work together with nonprofits. And this was the best way that we could find that would elevate that work. And so it was something new for us as well as a foundation, but we really believe that AIF was the right partner for us. And advocacy work cannot be done without strong leadership. 19-year-old Jaya stays with her mother and brother in Puthikavalasa, a small village in Visakhapatnam. She dropped out of school after class 8 and started working as a daily wager to support her family. The MANSI team helped her by teaching her about menstrual hygiene. They also helped by counseling Jaya's mother to get her married only after she turned 21. మేము ఇంట్లో ముగ్గురు ఉంటున్నాము. అమ్మ, నేను, తమ్ముడు. మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాము. నాకు 18 సంవత్సరాలు ఉండేటప్పుడు మ్యారేజ్ చేయాలనుకున్నారు. మా అమ్మ వాళ్ళకు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశారు. అప్పుడు మానసి అక్క వచ్చి చెప్పింది, మాకు ఇంత చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే చాలా నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మరి అని చెప్పింది. అప్పుడు నేను అమ్మ వాళ్ళతో చెప్పాను. అప్పుడు ఏమన్నానంటే, చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలో నాకు తెలియదు, పెద్దవాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో కూడా నాకు తెలియదు, కుటుంబ బాధ్యతలు నాకు తెలియవు. చిన్న వయసులో గర్భిణీ అవడం వల్ల తల్లికి లేదా బిడ్డ చనిపోయే అవకాశాలు ఉంది, లేదా తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు చనిపోయే అవకాశాలు ఉందని చెప్పాను. అలాగే అంగవైకల్యం పిల్లలు పుట్టొచ్చు, తక్కువ బరువు పిల్లలు పుట్టొచ్చు, రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళు పుట్టొచ్చు. ఇలాగా ఎక్కువగా చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల కుటుంబ వేధింపులకు ఎక్కువగా మరణించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకే చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకోకూడదని మానసి అక్క చెప్పిందని చెప్పాను. అప్పుడు మా అమ్మ కూడా దాన్ని ఒప్పుకొని, సరే మరి నీ వయసు వచ్చాక పెళ్లి చేసుకుందోలే అని చెప్పింది. అప్పుడు మా అమ్మ కూడా ఓకే అని చెప్పేశాక అప్పుడు నేను మా మానసి అక్కకు థ్యాంక్స్ అక్క, నువ్వు వచ్చి ఒప్పించినందుకు అని చెప్పాను. ఇలా చెప్పినందుకు మానసి అక్కకు ధన్యవాదాలు. The initiative focuses on girls between the age of 10 to 19 years old. The girls are trained on adolescent anemia, menstrual hygiene management, reproductive sexual health, avoiding child marriages, sexual abuse and harassment. అలాగే అనంతగిరి పిహెచ్సి పరిధిలో ఉండే విలేజెస్ అన్నీ కూడా నేను చూస్తాను. ప్రతి విలేజ్లో ఉండే కిషోరి బాలికల కోసం నేను పనిచేస్తున్నాను. అలాగే వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల కానీ, రక్తం ఏం తింటే రక్తం ఎక్కుతుంది, వాళ్ళు శుభ్రంగా ఎలా ఉండాలి, ఒక మెన్స్ట్రల్ టైంలో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఆ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను. అలాగే కిషోరీలు ఎవరైనా మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్ని విషయాలు చెప్తాను. అలాగే విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కూడా నేను చెప్తా ఉంటాను, ఏ ఆహారం తీసుకుంటే మనం నార్మల్ డెలివరీ అవ్వచ్చు, రక్తం ఎంత శాతం ఉండాలి, ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, తీసుకుంటే మనం ఎలా ఉంటాం, మన ఫ్యూచర్లో మన బేబీస్కి మన ఫ్యూచర్ ఎలా అందివ్వచ్చు కూడా అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను. Almost a third of women of reproductive age in India are undernourished. An undernourished mother inevitably gives birth to an undernourished baby, perpetuating an intergenerational cycle of malnutrition. The MANSI intervention is helping many pregnant women as well. This MANSI program is very useful, as it is educating these pregnant ladies and promoting institutional deliveries, educating them, and even from adolescent age they are educating about preventing early marriages, even improving their anemic by their food promoting food habits and sanitation and everything. Over 60% of adolescent girls in India are anemic. Less than 40% follow hygienic practices during menstruation.
31% of adolescent girls get married before the age of 18. It is these critical issues that prompted AIF to initiate the MANSI Adolescent Health Initiative, or the MAHI program. MAHI program covers 3,500 adolescent girls in two tribal blocks, Hukumpeta and Ananthagiri, in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. These adolescent girls are empowered with knowledge regarding anemia, menstrual hygiene and sexual and reproductive health. It has been our endeavor to empower these adolescent girls so that they develop the knowledge and skills and have the capacity to face the challenges that are thrown to them during their life cycle, and also develop into healthy women who can deliver healthy babies.